So staki unisikize, nataka ufikirie na mimi. Juu hii si throwback, nataka ikuwe take it back. Let's take it back. Sitting by the firestones, united, people loved camping because inatupea a sense of how life was when people had time for family, sitting, talking, cooking, round a bonfire. Sijui kama technology inatumaliza ama inatutengeneza, because we just send text messages. Don't you wonder the level of trust, respect a messenger had to deliver a message? Slow, but still had the courtesy to bring the feedback home. Caught up in our phones typing, handwriting is gradually becoming an art. Caught up in our phones calling, hakuna bother visiting, ironical, using your best handwriting on your suicide note. You only remember to leave a message before you hang from your ceiling. So staki unisikize, nataka ufikirie na mimi. In the past, men used to have bare chests. Women used to have skin-covered breasts, but there were no rape cases, sodomy, yet people never wore blankets. Stop blaming miniskirts for arousing your conscience. Admit it, our culture is fading. We need to take it back. So gentlemen used to flatter ladies with words on letters, not emojis, taking time to write, rhyme, ladies reading, replying. It took time, but it was worthwhile, planning meetups on valleys, bridges, rivers, not clubs, cribs, watching screens. Then, love was real. In the past, couples used to make love and want to have kids. Nowadays, couples, they just make love, but don't want to have kids. Aleky the poet. Yes, sir. Siku hizi watu wanataka kumake love lakini wataki kuwa na watui. Mazee. Kwani shida iko wapi hapo? Hakuna shida kubwa, but unajua kitambo. Nixxie, wacha huyu gentleman akuja hapa katikati. Mimi nimekuzoea. Man of the hour. Yeah. Time bana, na sawa acha tutonge tunayama. Swali yako ni. Sawa basi, acha ni left grip ndarudi basi. Nixxie, wacha nikuachie huyu. Muongee na yeye, amesema niende. Ndarudi. Aleky. Yes, Nick. Brian, you've gone. Si ndio? Bye. Si ameniambia See you niende. next Tuesday. So maybe I could ask you, how do you come up with your poems? Because what you spoke about is definitely something happening in the society right now. Yeah, true. Yeah. So one way I come up with my poems, before I start writing, I first look upon the hot topics that are trending. Can you come up with a poem, like right now, a new one on anything I ask you to? Yes. Are you sure? Yes. Usijaibisha kwa national TV. Are you very sure? So give me a poem about this phone. So this phone. Kutumia Apple bila, kutumia iPhone bila Apple. No. Okay. Angalia. Kwa Christ. So in Jesus Christ, let me use kukuwa Mkristo bila Jesus ni kama kukuwa iPhone bila Apple. Kukuwa Mkristo bila Jesus ni kama kuwa bima bila bima. Okay. Yes. Also, now everyone knows I don't have an iPhone. But thanks. Haina Apple. Oh, haina? Ni iPhone mwitu. Wow. Tutakusaidiaje? I have no idea. Guys, remember you can contribute to this conversation using the hashtag Artistic Tuesday, hashtag KTN Life and Style. Nimeshika. iPhone bila Christ ili band. Nimekuja hapa kukucheka. But hebu niambie, una do pieces za English full na pia una do pieces za Sheng na Swa. Yeah. How do you arrive at that decision? Yeah. So the first thing I do, I'm a performer. So in order to connect with various audiences, I must know, is this a corporate event? Is this a street event? Is this a one-on-one mic challenge, rap battling, spoken word battling event? So lazima nijue my audience first. Mimi nataka upige moja ya Kiswahili msi. Moja ya Kiswahili. Na usiongelele kuhusu Brian, please. Tumekata hiyo story kwa hii show. Nixxie, tunajaribu. By the way, Nixxie is single. Wale ambao wanatafuta mtu. By the time spoken word artist kamaliza hapa.
Nimekupata. Guys, beware of fake advertisements and fake news. Fake advertisement it is. But I like you to do a Yeah. piece in Swahili I do that. so that we get an opportunity to just interact with the other side With the other of side. Aleky the Yeah. poet. But ebu tuambie pia kitu Uh-huh. moja tu. Is it full time? Do you do it full time or I do it Uko na half ma side time. hustle? So I only at do you have two time? Half Oh, time. at you have time. Yeah, Hey, half that time. bro. At you have time. Oh, Hey. part time. Man, Part as time. in Kizungu mazenye- imeenda Thika Road. Kizungu sasa ni Ama ni umeniambia niingie Nixxie. kwa Nimekuwa swali. chapa na Sasa, Nixxie by the time- kizungu haujui. Bro. venye presenter ukiniuliza swali unakuwaga ukifikiria the next one nikijibu. Eh. On that note, mnaanzaga na on that note, Yeah. wacha sasa nikwambie hivi. Nimekuwa Unauliza chapa na swali. Nixxie amefanya Sasa- umesahau sasa, nini kizungu. hapana. Bro, usikwange hivyo. Haya. Unajua tulikuwa tunakufunza interview na sasa umekata Tukuze. You Whatever go back, niambie, how do you uh, arrive at that decision that sorry, you ushajibu. Yeah, nishajibu. Unaona, okay, on to the next question. Question Unaona number sasa draft yako pia Question imemess number up. Wewe- 72. Ehe. Steve imepotea. Question number 72. Nilikuwa nimekuuliza Yes, sir. nilikuwa nimekuuliza nini bro? Ulikuwa umeniuliza venye na arrive at that decision, lakini umeniuliza kama sasa inaweza perform piece ingine as Kumbe well. wewe ni chop. Yes. So unataka kuanza na gani? The piece ama how you arrive at that decision? How I arrive at that decision. Okay, twende. Okay. Yeah, I arrive at that decision because, for instance, if you call me a life and style, and you Uh-huh. tell me that today we are talking about HIV and AIDS, I won't come with my love piece. And if the mad of the day ni tunakuja kuongelea ukimwi, I'll come with a Swahili piece to connect with the Swahili audience that you prepared have. to watch the show. Swali ilikuwa so ni ulifanya audience. full time ama part time? Swali ilikuwa, time. hiyo ndo ilikuwa swali ya half pili. time. naidu part time. Uh-huh. Two things I do. And study IT in school, so I'm doing information technology in school. Hey. I'm a fourth year. Mbona umechange wewe and I'm doing information technology in Yeah. school? Yeah, You even- guys are even totally different face. Man, once you mention IT, it brings a different A different- perception oh, of me. Nice. Once you mention Mention. poetry, Ujaluo isakuja. isafika. Ukisa mention, Ukisha mention poetry, Uh-huh. sasa inanipatia another poetry vibe in me. Mhm. You spark another conversation in Oh, me. nice. So Do you yeah. realize it's a thing where a lot of people who are in the artistic industry, they're always doing, well, what the society would call hard courses, engineering, mechatronics. Today we had a doing lawyer what. today. Yeah. Mwende is a who's lawyer. really good at Na wewe spoken unafanya word. IT. So that so Good thing. kuna ile ya society Wewe ulifanya expectations. nini college? Hata ulienda college kwanza, Brian? Ulifanya nini, Brad? Ulienda? Bana, usiogope. Wacheni. We can start a because- GoFundMe for wacheni- you. wacheni- Wacheni bana. bana. Ulifanya Usifanye nini? hivyo. Ulifanya nini? Musko mna nini? Nini ni Nixxie? Nixxie si uache jokes za uongo ndio tunafanya onea. Sasa Okay, jokes za sawa. ukweli ukianza kufanya hivyo, si unajua unaniumiza roho. Bana. Ama uoni? We are not sorry. Mimi nimesema vile wewe unauzanga You're not nini? proud of the fact you did. Ngoja kamera ndio akuje akublast. Hapana, zote it's not sasa. about me. Hebu do your piece. Revenge. Okay. That was sweet revenge. Guy. Sawa sawa. Sasa here. Swahili Piga piece. Swahili piece. Sawa. Sheng piece, Swahili piece. Ndio hii vibe sasa. Take it inakam. away. Okay. Aleky the poet on the piece. So staki unisikize. Nataka ufikirie na mimi. Mbona the first puff kuwa free? Mbona the first time hakucharge a fee? Staki kuchicken out of this deal ikaeka nimempok, but ikileta beef nyingi utajua alikuwa leopard in sheepskin. Niko na flaws na nitafloss ndio nikuwe na meno safi. Judate nitapelekwa not knowing the moment nitadonate my cell phone number. A positive nitapita kuwa a cellmate member. Held in captivity na makarao. No hot tea nitapewa kofi kibao. Juu alifanya subira yangu ikaacha kuvuta heri. Ikaanza kuvuta shisha. Nikaanza kuwa sporty kamse natumia lift kwa embassy. Nilidhani nitakuwa vice waroe kama Jameson. Nilidhani nitakuwa legend. Niland into the Guinness Book of Records. But nilibaki kuwa hunter's choice kwa makarao. Na Kenya Ken zilinichapa zilikuwa kibao. Nilikuwa nimezoea kuoda drinks with a snap. But kazi kwa jela ni kugwarana. Mliniambia my future itakuwa bright. It will burn my eyes. But sahi, mini shoe shiner. Ukiuliza kiatu, itakuambia I am the best shoe shiner cause I make shoes burn my eyes. Mlinianzisha na kunivalisha tafiz za bata, jogorod. Mkanipeleka Dedan Kimathi Street nione statue ni feel ka hero. But mlikuwa mnifikishe Koinange, nirudi kuwa zero. Nilikuwa na jina, I'm nameless. Jina sina, mini wahu.
wanani footballer haezi nikubali, mi si bola. So sahi kila ofisi na bisha jibu huwa ni nope. So siwache ni by rope, na usinitie ambulance, nitie has. I'm gone. Aleky the poet. Peace. Hey, si sorry. Na hiyo pesa ya Ati I'm gone. Na hiyo pesa ya Kiswahili. Aleky the poet. Yes. Nakwambia, if you're watching us right now, this is hashtag KTN Lifestyle, hashtag Artistic Tuesday. Follow me at Brian_Aseli. _Nixxie. And we are talking to Aleky the poet. Aleky the poet. Yes. It's such an honor to actually host you. But wase wanakupataje social media? Umesema pia uko na YouTube. Wase get YouTube. On social media, utanipata on Facebook at Alex Kibunja, on Instagram at Kibunja, with underscores between every letter. Alafu on Twitter, utanipata... Hiyo ni wewe unasema Twitter? Yes. Yes. Hey, Twitter. Utanipata After my Poet mention. Aleky. Poet Aleky. Alafu YouTube channel yangu Aleky the Poet. Ukitype tu hivyo nimefanya pieces kadhaa, itajileta tu. Just search Aleky the Poet. YouTube. Aleky the Thank you very much for creating time to be here with us. Yes. And of course, if you're watching us, Nixxie, All the best. kama unataka kuambia kuadvise watu vile wanaweza fanya spoken word kama wewe. Kama mimi. I'm returning the favor. Oh. But of course, we'd like to mention some of the people who are watching us right now. Thank you, Aleky, to Balizada da wewe. Please, left group. Left group. We'll Thank see you very you much in for another creating time life. to be with us. Yeah. And then social media, tuna watu kadha hapa hivi tuna wacheki. Papi. Yes. Papi is saying, the show is so lit. Watu wanapenda kutumia hiyo jina. We should get a new lingo. You know how we say lit, cop that, cap that, Fire. that's cap, it's fire. I mean, let's get something else. But the emoji for the lit fire thing can stay. I agree. And of course, big shout out to Grace, who's watching us all the way from Londiani. Watu wa Londiani wana watch, by the way. Asante I saw sana. one from Kakamega. I was like, skr, skr. He's called Dan Amiani. Oh, yeah? From Kakamega. Watu wa Kakamega wanaonanga hiyo bwana, usituone hivi. Kevin, big shout out to Kevin at Kevin Nampiu. Pia namuona hapo hivyo amesema na watch show kabisa kabisa. Who else am I seeing? There is someone here, Brian, saying he's given Nixxie an A for the performance. Hiyo yako Bumtwa. Imagine you kweli, Hiyo yenye ulikuwa unafanya saifa Bumtwa. Rap yangu. It was because of you that I didn't continue. You didn't let me prosper. Hey, big shout out to Njesh, Masi Kigen, who are also watching, and of course we have Lydia watching, and of course big shout out to Connie, who's watching all the way from Buru Buru. But if you're watching us right now, keep on tweeting. Na kama unataka kuwa featured on the show, it's very simple. You can DM me on Instagram at Brian_Aseli. And you can also DM me at _Nixxie. Like and they can send us demos and... Yeah, like one short clip, like 1 minute long. Yeah. Clip. Yeah. And then we'll let you know how to go on up to that. We're all about promoting talent in the street. Okay? Mbona kama unachukua hiyo talent uanzishe kampani yako, uanze kupromote talent? Yes, there's a lot of trust issues on this ground. There is no trust issues. I'm just being ile signpost ya beware. Yeah, I'm just trying to be very cautious. But right about now we went all the way to Mombasa. Or rather Mombasa imekuja Nairobi. Came to us. Jina lake Richblaze. I can't wait for his performance. I think I've heard him from somewhere, and you know how Mombasa people are slow. In speech, CRT, they are slow. They are slow. It means something very different. Ladies and gentlemen, without much ado, we'd like to welcome Richblaze, all the way from Mombasani. Aje akaweza kutuambia mambo kadha wa kadha. He raps, and of course, he's a spoken word artist. Kakangu karibu. Nashukuru. Mpaka umekuja na yani umekuja na nini? Bendera. Mbona unataka kusema nini? Lazima tu represent Kenya. Hapo sawa. Kenya. Unajua sisi ni wa Kenya. Kuonyesha uhalisia wetu kama wa Kenya lazima tutembee na bendera. Uhalisia uhalisia. Brian, umesikia uhalisia? What is uhalisia? Our originality. Fanya hiyo spoken word uko nayo, and then we're going to come back with a couple of questions. Na tumalizie kipindi. Nasikia kuna dance Nixxie. Me, I'm already at it. When do I delay the story? When do I delay? Okay, you gonna rap first? Oh, unataka rap? Okay, sawa. Wacha wana drop beat ama wanaangusha beat. Wanaangusha beat. Yeah. Yeah. Richblaze, 001. Speaking for my country. Toka downtown Nairobi na maju. Nime come through na shine muda ni huu.
toka downtown Nairobi na majuu, nimecome through na shine, muda ni huu. 001 hapo vipi, hapo sawa. 001 nimekuja na power. 001 hapo vipi, hapo sawa. 001 nimekuja na power. Fani imenunuliwa kidogo, anapata soko, wengine wanabaguliwa, wamefichwa kwenye mfuko, wakali wazama wanatop kwenye chat, walokuja nyuma airplays hawapati. Unashikwa mkono pindi ukipata fame, ukiwa underground hawataki kufahamu. Presenters hawachezi tena Kenya, wenyewe tujipendi, mataka tupende nani? MC sina woga, ukinichukia sawa, uongo na uroga, ukweli una power. Sina vugu misipozala bahati, niterei sugu sekiweki vitu dati. Bifakali na okto ni kiki za mtaa, wote walivuka mto hawajui tena njaa. Kizuri chavutia kifichiki, ndo maana Kenya nzima tunamfili Shinski. Natambua jua kali, tamba zake za kigenge, mziki kwake ni dili, hana sera za kizembe. Diamond Notile hawa ni kama mapacha, oza sura wako vile ila mziko na tisha. Madhani sita sino kona ekodida, sana tangaza vita kaya widi na nakada. Ndo sana jenga jina dize na naiboy, na rap tena na sing on point zero boy. Magics ni za enga, mizangu ni bidii, kani juu na lenga midundo kitedi B. Na wachia majanga kila place wametii, sijui nende wasafi ya dati na chie timi na katati. Malafa wanna be me so 001 tufefondo kusema, ninatoka pwani mashairi ninatema, nimevishwa pete mimi ndo chanda chema, niite dhoruba ka upepo ninavuma, unstoppable kama Ruto wa Sugoi, nashika Nairobi mashinani Baragoi, nitabaki baki aka Mr. Mai, wanokwa wataki bidii hawani peso, nimekuwa tisho tadhani mi Ebola, big name Mombasa hadi Kisumu dala, ninacheza chini aka Mzee Mwala, nachambua game utadhani mi mkala. Na umekuja hapa na ukweli mingi bana. What is Mkala? Mkala Momboze. Mkala ni radio presenter fulani, alikuwa Bahari FM. Anakuwa superstar kuchambua football. Yeah. Mkala. Yeah, huko kosti nzima anaheshimika. Siku hizi alishashiftiwa, alikuwa Bahari FM, sasa hii yako Radio Citizen. Okay. Mkala wa Momboze. Si sorry. Lakini nakwambia kwa hiyo rap yako umeweza kuongelelea vitu vingi sana. Kama vile Otile na Diamond umesema ni kama mapacha. Kama mapacha wanauza sura lakini bado mziko na tisha. Yeah. Alafu kuna watu wengine pia umewapasha pale. Kama Shinski. Mbona unampasha? Hebu anakusikiza by the way, hebu tusikie. Okay. What do you have to say to Shinski? Of course nikipata opportunity kama hiyo sinaweza changamkia na power sana. Shinski amekuwa icon, ni model kutoka kitambo, hata before ende majuu ametuinspire huku chini. Nice. So kila time tukisikiza mtu kama Shinski, tunapata ile motivation, anatupea motisha yani. Safari yako hukuanza tu ati kukuwa rapa. Naam. Do you know this guy was doing the shairis? Yes. That's where I heard him from. Kiswahili kitukuzwe. Kumbe unajua the style I'm talking about. What's the name of that style na? Hiyo tunaita kuhani. Kuhani hebu tufanyie kidogo hapa hivi. Sawa. Na hizi ndizo dalili, ishara ya burudani, pamoja naye Aseli kituoni kentieni, tukiwa na Nixxie show moja namba 1. In fact, karibuni kentieni tuburudishwe wa Kenya. Amen. Na mimi hapo menitaja nimesikia vizuri, lakini wakati ulitaja Nixxie nikasikia vibaya. Sasa kwa nini? Watu wawivu. Hebu niambie, so ikakuwaje ukatoka kule kwa umesema shairi kuhani mashairi ukafanya sasa ati spoken word na pia rap, ama si tofauti sana? Unajua kwenye hii industry kama msanii ni lazima ukue flexible. Ukiwekwa mahali hapa unaingia. Ukiwekwa mahali hapa unaingia. Ukiwekwa hapa unaingia. Nani anakuweka?
Unaona ni mindset yangu nilijiweka creativity yangu unaona. Nikienda pwani nisikie ni kongamano la Kiswahili ninaingia na Kiswahili changu na mashairi ya kuhani. Sasa nikwambie ukipatiwa chance ya kufanya piece ya kizungu. Utafanya bado niko sawa natunga mashairi natunga poems za kizungu niko nazo. Sema kidogo tu. Ya kizungu. Acha nikuulize kabla uanze unaweza fanya hiyo kuhani mashairi but in English. Hiyo sasa sijajaribu lakini mashairi ninaweza. I mean poem naweza vizuri sana. Sawa, hebu fanya. Tunataka tufanye spoken word kidogo kwa sababu tuko karibu kumaliza. If you're watching us, thank you very much for just tuning in, and of course the hashtag is Artistic Tuesday #KTNLifestyle. Follow me at @brand_Aseli and follow me at _Nixxie. Wanakupataje? Mimi wananipata YouTube at Richblaze. Wananipata IG, Twitter, FB pale at Richblaze pia. Hapo sawa. Tunangojea hii piece yako moja, and of course you're going to be having a dance. You're going to love the Indian dance. It's amazing. You're going to love it. And that's how we're going to be finishing the show. But atupiga piece pale, akimaliza kutakuwa na dance pale, tuone kama dada yetu pia anaweza join. Ajumuike na dance ya Ki-Hindi. Unaweza kweli? The fact that you said all that in Swahili, I stand for the first time. Okay. Ni spoken word. The Kenya we want. Kutoka kwa Richblaze. Nilikuwa kwa usingizi nikaota. From far nikasikia voice inaita. Nikasita but voice ikanishow hii ni tema ya vita. Ikainsist nisimame nikafurukuta, then kuna message nilipewa nikaikamata. Na leo nimedecide kuileta kwa youth wote, sisi ndo tunaweza fanya Kenya zidi kumeremeta. Ni message ya kutupea comfort na kutusort na kitu inaweza kutusupport, kitu inaweza serve ka ticket ya kutudrive towards the Kenya we want. Personally nilikuwa dormant but now niko busy. Nilikuwa lazy but now niko na kazi. Nilikuwa kimya na sahi na bonga wazi. Na hii ni sauti ya ukombozi. Inauma sana kulearn that youth from developed countries wako innovative na wamekata uvivu. Wanatengeneza nguo mpya wanazivaa, then zikiwa old tunaimport kama mitumba, tunazikimbilia Gikomba. Inauma sana kuona tunachangamkia mihadarati, daily tunapati na hakuna motive ya kuwalk towards the light. Inauma sana kuona our creativity go down, tuna lose direction, yet in the direction ya kuignite inspiration, kujenga nation, to bear pride to the next generation. Situations zimefaint, activists wameshindwa kuimpact, ndo tunachapwa na hii poverty. Blames tunarushia government, yet individually don't give to our best. Currently we are better but not the best. That's why we have to move towards the Kenya we want. Tunafaa kuanzisha miradi na kuzidisha juhudi. Tunafaa kukata ufisadi, chuki na ugaidi. The Kenya we want is in our brains. Juu tunafaa kuongeza creativity and innovation. The Kenya we want is in our hands. Juu resources mob ziko stagnant kwa grounds. Let's walk towards Vision 2030, Big Four and other development agenda. Let's empower, will and fight. Kenya is a no-go zone, no retreat, no surrender. I see the wider picture, development in infrastructure. Yes, our country has a vision, marked by the fruits of devolution. Our eyes should be empowered through education. Education is the pill and stabilizing the economy. We are the ones to build the foundation for Kenya to be a greater nation. Vijana tuna power, vijana tunawezeka mambo sawa. Kumekucha tujitokeze, tutape kazi, mapato tuiongeze. Ambia kina bet na kibet, kumekucha wajiset, ili staffs wasitoe kwa budget, wasichocho na jackpot doe kaisha jua story na kubet. Social media na tuibia watemu and idea, juu ni lives za maceleb tunadandia. Hadi shida tuko nazo tunasusia. So hii ndo ile dream ilifanya nile aspire.
ati before life yangu on earth expire, nikam through kwa inspire, ni washo Kenya is a golden attire, yenye kwa moyo kivai na ignite fire, no kidhani hii ni satire, then wewe ni vampire. Richblaze. Naita nani vampire? Oh God. Nataka kwamba Kenya si develop, huyo Ni vampire. I think Kenya isi kama develop. wewe unaturegesha nyuma, sisi tunataka kusonga mbele, wewe unatudrag nyuma. Wewe ni vampire. You think this is satire? Where you're a vampire. I'm Si not mimi. pointing fingers. I Si didn't mimi, point mbona fingers. una pointing kusema vampire? Wewe unajishuku tu, Acha Brian. bana, You have usipange hivyo. issues. And of course that's how we finish with Richblaze. Hebu big up wale watu Mombasani wale wanakuwatch sasa. Wale bigi pale yani wale wakikuona wanajua kipindi chetu pia kitajulikana. Hebu tuambie. Sema tu watatu. Nimesema wa. 001. Acha niseme tu kaunti yote ya Mombasa na Kilifi County na pwani yote kwa jumla. Kwanza, hiyo ni kwanza. Na uambie wako na nafasi hapa hivi wanaweza kuja. Sawa, watafika tu. Sasa mimi kwanza nitabiga up mamangu Nyajua Kenga na babangu Kenga Ngonyo. Halafu na mafanzi wangu wote wa Mombasani plus wa huku up country pia. Niko na fans wangu cause niko Karatina University currently. Ninafanya Bachelor of Economics pale. Niko 4th year this year naingia 4th year. Nice. So una graduate hivi karibuni? Na graduate next year, God willing, hapo December. Hapo asante sana Richblaze. Sasa Karatina University yote pia na big up. Asante. Na klasi yangu ya 2020 tuna graduate 2020 Bachelors of Economics hapo, big up sana mazee. Hapo asante. Nashukuru sana kwa create time kuwa nasi. Now, we hope that people are watching out there. Be encouraged, man. You can be able to handle academics and, of course, the arts. We've seen so many different people here just juggle in between the serious kind of academics. That's true. The major economics, IT, engineering, law. It's crazy. Yes, and it's really amazing to just see young people do what they were given and they're actually utilizing their gifts in the process. Definitely. So if you're out there, this is how we finish the show. It's going to end in a very, very amazing way. And of course, we're going to be doing a dance. I've been your host, Brian Aseli. Right about now, we're going to have Sumran. And of course, nimesema Brian Aseli. I've been your host, Brian Aseli. Yeah, alafu naona tunataka tu kuendelea. And Baby Brian tunakufukuza next Tuesday. Tushamwa. So acha nifanye vizuri. I've been your host, Brian Aseli. And I've been your host, Nixxie. And you can find me on Instagram at _Nixxie. And me at Brian_Aseli. That's how we say good day. Have a good day today. And of course, we're going to live with who? Sumran. Let's do this.